Hi, this is something which I am doing for the first time in my life, and this is for a very special friend of mine, Sri Krishna Bhatt. We both did our training together at Regional Design and Technical Development Center. And after learning pottery, he changed into murals, and now he is into this earthenware. His line of pottery named Earthen Browns, and I changed it, and my studio was known as Akar, where I did terracotta jewellery, mainly terracotta jewellery. So today I am doing a very special dish of Malayalis. We all love that, and it's called Fish Moille, and I want to try it in Bhatt's earthen pot. I have already marinated the fish. It's sear. I've used sear fish, and I've marinated the sear fish with ginger, garlic, chili, and little bit of vinegar and salt, all made into a paste, and then we have to smear it over the fish, and leave it for minimum half an hour. And I'm using Sri Krishna Bhatt's earthen brown dishes for cooking this fish curry. The main ingredients, it's onions, we have to slice it, then ginger and chili, then tomatoes, then the ginger garlic paste which we have earlier used for marinating the fish, then little bit of peppercorns, then cashew nut and cuscus. This also we have to make it into a paste later while preparing the dish, and coconut oil. And the gravy for the fish is the coconut milk. This is the second extract, and the first we have kept for the it should be added in the end of the preparation. I think we will start. In the beginning, when we always keep the flame at low, this thing. Now we have to pour coconut oil for deep frying the fish. We have to wait for the oil to get hot. Meanwhile, till the oil is getting heated up. This is our tradition in Kerala, especially for fish. We only use this chatti. ഇതില്ലാതെ ഒരു മീൻകറി ഇല്ല. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ അമ്മയും for generation together we have been using meen chatti for preparing fish, and even for vegetables like like our aviyal, sambar, pulisheri, anything which has got curd in it, we only use the earthenware. It enhances the taste of the whole whatever we are preparing. So that's our tradition. I think the oil has warmed up, and I think we can. So we are lightly frying the fishes. So I am lightly frying the fish on both the sides. So actually when we are frying the fish itself, the aroma that we get from the earthenware is something very different from in any non-stick or any other pans which we use. ഈ ഒരു പീസ് വന്ന മാതിരി കുറച്ച് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി, അധികം വറുക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല മണവും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് മീൻ വറുക്കുന്നതിൻ്റെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ earthenware ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഡിഫറെൻറ്റ് from the non-stick pans where we usually does things. I have soaked
cashew nuts and poppy seeds in hot water for last 20 minutes. Now I am going to grind it into a fine paste. Cashew nut and poppy seeds has to be finely grinded in this grinding stone. Now the lightly fried fish is ready. Now in a different pot of earthen browns, it's called MP 41. This particular pot is called MP 41. So in this I'm going to prepare the fish moille. Now we light the stove once more. Keep it in low flame. Whenever you are using the pot for the first time on the stove, it's better to keep it in low flame. Coconut oil, the ginger and chilli, sorry. Oil is hot and I'm just adding all these onions into it. The onions has to become transparent. It should not be lightly brown or anything. It just has to be transparent. I've always watched my mother cooking this fish moille when I was a young girl. Another thing, me and Sri Krishna Bhatt, when we were studying in our institute, he used to bring bisi belle bath. He used to cook and bring in those days when he was just 20 years old. So we used to enjoy the bisi belle bath. He was always fond of cooking. And I used to have all these batchmates like Sri Krishna Bhatt, one boy was called Rekna Pandey, and Saroja and Rupa. All they used to come for weekends to auntie, so they call me auntie. So they all used to come to my home to have a meal in the afternoon. It was a very enjoyable days. Now I am adding little bit of peppercorns. Very few is enough. This stage is better to add little salt. So the onions cook faster when you add little salt. ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲಿನೇ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ earthen browns cookware ಸುಮಾರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಇದೇ ನಾನು more than 3 years I have been using this earthen browns dishes, which are this is not even seasoned, but it's so good. Even without seasoning, the pot is really nice. So now I'll add the cashew and poppy seed paste. This makes the gravy little bit thicker, and it's very tasty when we add cashew and poppy seed. I don't want to waste anything, so I'm using my hands to clear the dish. This poppy seed and cashew paste should not be brown. It should be cooked, that's it, but it should not become brown. Now I am reducing the flame, adding the fish slices.
this fish slices we should not put one above the other, should be all placed without touching each other. Fish moille dish what I am making now, it's I got this recipe from one of my favorite aunt. She's Rosie Johnny Kunnath. Rosie, I call her Rosie Alema. So the credit goes to Rosie Alema for this fish moille recipe. At this stage we can add our coconut milk. Now it has to cook for a few minutes. We can add little bit more of salt. We use the second extract of the coconut milk. Once it starts slightly boiling, just cover it with the lid. Most of the earthen bronze pots come with a beautiful lid. Now we have already added salt and the second extract of the coconut milk. Now this is the time to add the sliced tomatoes. Now actually it's almost done. We will switch off the stove, and this is the time to add the first extract of the coconut milk. So this is Sri Krishna Bhatt, my friend. We both studied this pottery together. Okay, now I will show him the tip of how to finish fish moille. Final magic touch. Yes. Now for that we have to first light the. Yeah. My God. Okay. Oil it. Yeah. Again, it's coconut milk we are using. Coconut oil. Coconut oil. Sorry. Sorry. It's okay. It's okay. It is. Yeah. It is. It's becoming hot. Yeah, I think now you can. Yeah. So we have to fry shallots or the sambar onion very finely and sliced sambar onion. So this gives the flavor to the fish curry. Auntie, so nimma ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ let me introduce you to my viewers. Oh, yeah. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ತೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿಂದು ಮಥಾಯ್ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಓದ್ದವರು 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಹವ್ಯಾಸದವರು ಹೌದು. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೆರಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಕಾರ್ ಟೆರಕೋಟಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂತ. ಇಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಡತಿ ಇವರೇ, ಅದರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇವರೇ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಂಬ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದವರು. ಹೌದು. ಇಂದು ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರಿಗೆ ತಂದುಕೊಡ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿ, ಶಿ ಈಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡಿ ಫಾರ್ terracotta handmade jewellery. We are very, very proud about her for that. And even my visiting card, the name Akar, all this was given by Sri Krishna Bhatt, which was very, very lucky for me. Hey, thank you. Thank you, auntie. So, ಇವರು ಇಂದು ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವರ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ, ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೂ ಗಿಡಗಳಾಗಲಿ, ಅವರು ಮಾಡುವಂಥ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಲುಮೆಯ ಆಂಟಿಯವರು. ಆಂಟಿ ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ.
ನಿಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಓ ಸಖತ್. ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶೂ ಫ್ಲವರ್ಗೆ? ದಾಸವಾಳ ಹೂ. ಹೌದಾ? ಸೊ he always teases me for my Kannada. Anyway, ಅಲ್ಲ, teases as well as you you have taught me. Yeah, that way it was. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇടല്ലോ വേണ്ടേ? കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആവട്ടെ. എങ്ങനെ നമ്മളെ പാത്രങ്ങൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ? അയ്യോ, ഇത് ശരിക്കും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ബട്ടെ ഞാനിതിപ്പോൾ 3 കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി ഗുഡ്. ആൻറ്റി, അതെ, ഈ മോഡൽ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സീസണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഈ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈന് വേണ്ടി കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറുതായിട്ട് വേണമെന്ന്. ഇത് നല്ലതാണ്. ഒരു ചെറിയ ചട്ടിയും എപ്പോഴും ഹാൻഡി ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ചെറിയ ഫാമിലിക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൽ അവിയൽ, ചെറിയ തോരൻ എല്ലാം ചെയ്യാം. ഇത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ശരിക്കും. ആക്ച്വലി നൗ ഓൺലി മീ ആൻഡ് ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. നമുക്ക് ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾ, ಸೊ ಚಿನ್ನು ತುಂಬ ಬಂದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಹೌದು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಪರಿಮಳ. ಅಲ್ಲ, ವಾಸನೆ ಕರೆಕ್ಟು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಸುವಾಸನೆ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ ಅಂತಿದೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸಿ, ಈಗ ಫಿಶ್ ತಿನ್ನೋಕೆ ಅಂಕಲನ್ನು ಕರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಕರಿಬೇಕು. ನಾವಂತೂ ಅವರೇ ತುಂಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕರಿಬೇಕು. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಡನ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಲಿಡ್. Put it on top of it and immediately close the lid. So the aroma of the onions will remain in the dish. Auntie, ready alle? റെഡിയാണ്. ഇനി അങ്കിൾ റെഡിയാണ്. അങ്കിൾ നല്ല ക്രിട്ടിക് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ uncle is going to taste and he is going to critic because he is the biggest critic always. And of course ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಮಗೇನೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. You need a spoon or something? How are you? Now you have to tell me, how is this? Yeah, let me just taste and tell you what it is. Very good. That you have to tell her. Yeah, it has really come out well. Nice. Very good. Okay. Now we all are happy. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಮೌಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೇರಳದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಶನ್ನು ಬಿಂದು ಆಂಟಿಯವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಥಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಅವರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಮುಖಭಾವನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಆಭಾರಿಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಹೀಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಅಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದುವೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಮಗೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.